It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. Hey Topian beholders, hope you all doing good. Today we are going to Bilikal Rangaswamy Betta near Kanakapura. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕನಕ್ಪುರಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಹಿಯರ್. ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್, ಬಟ್ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್. ಫುಲ್ ಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಡ್ಸು. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀನಿಕ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗಂತೂ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಘಾಟ್ ರೂಟ್ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಲಿಕಲ್ ರಂಗನಾಥ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 9 AM. ಸೊ ಬೇಕಂತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೊರಟಿರೋದು. ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಇಫ್ ಕ್ರೌಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟು. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limit. ಬಂತು ಗೇಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 50 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಪರ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಶುರು ಇನ್ನು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಓಹೋ ಹೋ ಏನು ಗುರು ಇದು, ಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಲು. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗುರು. ಟೈರ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವೋ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೊಪೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಹಂಗಂತ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಡಬ್ಬಗುಲಿ ಅಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಮನ್ ರೋಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೋರೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ SUV. ಸೊ ರೋಡ್ ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಸ್. ಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಏನು ಕಲ್ಗುರು, ಅದು ಚೂಪಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲು. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು. You up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. ಅರೌಂಡ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಟಾಪ್. ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ತಂದವ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಸೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟಾಕ್, ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಟು ದ ಟಾಪ್. ಈ ಕಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಲು ಕೆಳಗೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಬೈಕ್ಸ್. So here is the temple which is dedicated to Lord Ranganatha-swamy. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು, ಸೊ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ. It's very pleasant here and ultimate view from the top of the hill too. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಹಂಗೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡೋಣ. Whoa, what a view, man. Crazy, incredible. The temple and an adjacent quarters is housed underneath a huge granite rock. The hill is also known by the name Bilikal Betta due to the whitish rock near the summit that is visible from a long distance. The peak is at the height of 3,780 feet. Bilikal Ranganatha-swamy Betta belongs to the forest reserve and is filled with shrub forest. Elephant and other medium-sized wild animals can be spotted in these forests. ದೇವ್ರೆ, ಕ್ರೇಜಿ ವ್ಯೂ. ಇಡೀ ಕನಕಪುರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಳಿ ಹಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರು ಗಾಳಿ.
thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೈಕೋ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಬಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮೇ, ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಗಾಳಿ. Yeah, this was all about Bilikal Rangaswamy Betta. So hope you guys liked it. If so, please hit a like and please subscribe to the channel. See you guys in another video. Until then, thank you. Bye bye.